1057 Merzadi Brian saya subscribe. Jom. 3 issue in a row. 3 isu sambungan. 3 isu berturut-turut. Why isn't the kid going to sleep? Kenapa budak kita tidak tidur? Uta pun quit crying. Uta ni canon ke tak canonnya? Dengan cerita. Ada kaitan ke dengan cerita? Dengan yang sebenar canon? She's screaming like a banshee because it always knock her. Dia menangis malam-malam. Lalu teriak-teriak. Do that and you'll get a flogging from the whole crew. Ben Beckman, dia tendang muka laki Ru. What are we gonna do? Apa yang kita nak buat? We haven't slept a wink. Kita tak tidur lagi. Ni Mak Ota. Siapa bini dia ni? Dari mana dia dapat Shanks ni? Ya, Sop semua ada. So, selepas dia recruit Sop, ya Sop memang dah ada Uta. This speak at the creation of Where the Wind Blows. Focus our look at the three special order made on the origins of Uta music. Kan cantik kalau dia buat begini, yang lagu-lagu daripada Uta ni kesinambungan kepada One Piece, perjalanan ke One Piece. The last chapter 1056 petanda apa ni, tanda petunjuk lah yang nak ke One Piece ni adalah orang yang mempunyai kesan terbakar kat badan lah. Saya shock Aokiji sebab dia ada kesan terbakar tu. Dia dapat dari pertarungan dia dengan Akainu, dan dia kan bekas Admiral. So Admiral ni dia dapat akses untuk maklumat government sebelum ni. So dia ada akses maklumat untuk One Piece, Ancient Pluton, T, semua itulah. Cover page, final creature, lansir terakhir, lansir dia macam tirai terakhir. Gastino, Gangster Gastino. Oh, shit. Di siluet Katakuri dengan Ichiji masih lagi. Pop. Dengan armament Haki, Advance, Cobble Blade. This is a poison gas attack. Ni untuk larikan diri mungkin boleh. Gangster Gastino ni. Saya nampak Gangster Gastino ni dia bergabung lah dengan Jerman. Dia memang mad scientist ni, scientist gila. Kalau bergabung dengan Jerman lagi. Masih di Wano. Last chapter. A tale is being told in the capital. Cerita diberitahukan, disebarkan di kota. A storm echoes through the sky, consuming Onigashima. Ribut melanda langit di Onigashima. Sekarang Onigashima kan dia hampir dah dengan Kuri. The roar of the Azure Dragon and the host of countless other beasts join the cacophony. So mereka tinggal dengan keadaan yang majmuk. Banyak bangsa, banyak kaum tinggal bersama. At Harbourport, the scattered leaves of all are bleached or burned in the pattering rain. The stage is set for a tale of duty and honor. This is the story of the royal retainers and the quest to let Kozuki Oden name shine once more. Ini adalah penceritaan, Kozuki Oden. Ini macam lecture hall lah. Ceramah untuk di sekolah, di university, memang diterapkan dengan sejarah. Baru-baru ni, nama Kozuki naik balik. Many hardship lie in wait, but they stay resolute to meet their fate. The Red Scabbards, as the evening of the Fire Festival starts to unfold. Dia punya sistem balik lah. Kalau yang awal penceritaan Wano yang sebelum ni, dia punya sistem pembelajaran di sekolah-sekolah menerapkan sejarah pasal Orozumi. Yang ini dah diterbalik kan. Itu yang sejarah betul lah sekarang mereka guna. Forest ni Tokage Pot Udon. What you not heading out to see? Yamato? Oh no. Einstein, I've already spoken to Luffy. Last chapter nak pergi. Ni tiba-tiba tak jadi pergi. So, Yamato tak jadi Straw Hat. Dia stay dekat Wano. Einstein, aku di sini. Aku tak kemana-mana. Aku bertempat di sini. Aku tak kemana. I've already spoken. Aku telah bercakap dengan Luffy. Berbincang. Are you really content with this, Yamato? Kau betul gini? Eren, I will welcome here. Saya tidak disambutkan di sini. You are. We are just confused. A moment ago you said you made your mind. Beberapa ketika lalu kau sudah bagi tahu yang kau dah set lah di kepala otak kau. Oh, that. Well, Oden started
is genie with a two of one, right? I realize there's so much out there that I don't understand. So dia nak menjelajah dekat dalam warna dulu, but I'm sure that I'll find my way if I follow in his footsteps, and I'm bound to make it out to see you sooner or later. Unbelievable, you were able to tell them about all this. Untuk peminat Yamato, rest in peace. Rest in peace. Semoga engkau tenang dan abadi di sana. Saya pun mengharapkan Yamato juga untuk John Strange, tapi dah di make up plot penceritaan begini oleh Oda, kita terima aja lah. In Oda we trust. So, Carrot tak jadi, Yamato tak jadi, Momonosuke tak jadi, Jinbei saja lah, that does it. They must have intentionally snubbed me. Why that Powell to everyone but us? Dia mesti memang sakitkan hati saya bilang Momonosuke. You name, your father was a fool of a lot. Dia punya nostalgia, dia punya memori yang dulu. Flashback. Identify yourself. I'm Luffy. Aku Luffy. So what if you're worried I'm gonna be king of the pirates one day? So that, bah, oh yeah. Well, one day will be anointed shogun of Wano, so that you have it big talk for an ill. Masa ni dia masih refer Momonosuke ni sebagai belut. You are nothing but an ignorant ape. You Momo, just some figurehead. Are you just gonna stand there and cry? I want to beat Kaido. Aku nak kalahkan Kaido. Flashback lagi. Please, jangan terlalu banyak flashback lah. Alright, then let's team up. It's an alliance. Luffy, Kanjuro, that's the spirit Momo. You might be cowardly, jump up, not bread, but you're right. Find a way to survive, will have you back. Don't forget, we pals. I'll ask you one more time, boy. What is your name? Kozuki Momonosuke, the man who will be Shogun of Wano. Ironinya, ketika scene ni, yang para samurai dia mengingatkan, tak apalah kalau kau menipu nama kau, Kozuki Momonosuke. Kau bagi tahu lah nama kau, si Fulan kah. Kami okey je, tapi rupanya sebenarnya, bukan sebenarnya lah. Tetapi di sebalik scene ni, dia mengatakan yang sebenarnya lah. Siapa diri dah. Kozuki Momonosuke. Habis diterjalin. Go, you can fly. Tobe, stop Onigashima in its tracks. I will definitely beat Kaido. We may not have always gotten along, but we went through a lot together. Is he really that headless? Dia betul-betul tak ada hati perut ke? I was wrong about you, Luffy. You Finn. He is mistaking being free with free to being be rude. Am I wrong, Kinemon? Not at all. By the way, is there a reason why we aren't flying quiet? Dia nak backup yang pemikiran atau yang so mentality Luffy ni pasal untuk menjadi free, untuk menjadi bebas, tak terbatas dengan dia punya sifat kurang ajar. Betul kah? Tak. Kinemon. Ya, betul tu. Kata Kinemon. Saya mengharapkan yang last Powell, ucapan terakhir antara Luffy dengan Momo ni segempak Vivi punya Powell. Saya mengharapkan sesuatu seperti itu. Momonosuke sama, you are the undisputed shogun of Wano now. Kau adalah shogunnya of Wano sekarang. Depending on Luffy don't know what I may have the choice but cleave him apart for this. Dia nak bergantung dengan ayat kata-kata Luffy. Aku akan menghunus pedang ni untuk melibas dia lah. Exactly. Momo pun, ya benar. That is the way of the samurai. I thought we were pals, Luffy. Sekarang Momo ni dia marah dengan Kinemon pun marah. Masing-masing marah. Sebab antara ramai-ramai orang tu mereka ada kata selamat tinggal. Ucapan selamat tinggal. Tapi untuk mereka berdua ni tak ada. So, dendam sakit hati so membuak-buak. I think you're blaming this out of proportion. He'll met us. Dia menjatuhkan dalam muka kita. Overlooking this without giving him a few blows and pats is out of the question. Memang taklah mereka nak hentam Luffy. Memang tak. Okay guys, Potodon. Law, remember the next time we meet, it be as enemies. Don't whine to me if we shooting to kill. Gotcha. See you around trap. Buzz off. Settle. Ya, faham. Kata Luffy. Kalau kita jumpa lepas ni, kita akan jadi musuh. Hey, Zoro semua.
Sanji, oh, Momonosuke ni. Nami, kenapa Nami macam Shinobu ke Shinobu macam Nami? You monster! Oh, hey, we've come to see you off. Momonosuke, Kinemon, Yamato-chan. Ini suara Sanji lah. Tengok. Detail dekat Sunny tu, art style, seni, lukisan yang diterapkan oleh Oda memang betul-betul. Dan skip terus, teliti satu-satu, menghargai seni daripada Ichiro Oda. Itu detail tu di dekat Sunny. Saya belajar, saya ambil degree seni pun saya dapat nilai estetik satu persatu tu detail dengan deep of feel, dia punya rule of third antara background dengan subjek. Memang dia jadi macam Luffy, wah Luffy got you. Wah, di float terus. Luffy, you does that, what is the meaning of this? How can you abandon the two comrades you have known the longest without a word? You have angered the shogun, what do you have to say for yourself? What's the big deal? We meeting now, aren't we? Kita apa nak diperbersamakan soal ni? Kita kan dah berjumpa sekarang. Luffy, this is an edict from the shogun. Please don't leave me so lonely. Please. I want to be with you forever. It can end like this. Nangis dah. Momo, dia punya ekspresi muka dia yang betul-betul bidak, paling bodoh. Tapi memang inilah. Berapa chapter dari Pang Hazard mereka jumpa. Dressrosa, Kuzo sama-sama. Sampai Wano. Ini antara banyak-banyak orang yang stick dengan penceritaan yang paling lama Momo dengan Kinemon. Tapi yang first mereka jumpa Kinemon dulu. Jangan berakhir macam ini, aku tak nak. Wah, Kinemon pun timberang lah kau Kinemon. I only managed to survive because you were there. You're the reason I can laugh again. Thank you so much for avenging my father and my mother. Frankie memang the man with heart, dengan hati. Chopper pun nangis. Zoro diam-diam je. You see, I can't even express myself properly now. I'm scared of what happen next. Aku takut apa yang berlaku lepas ni. Sanji dengan Zoro tahu je. Please don't go. Jinbe kat belakang. That's quite the pitiful sight. Sangat sedih juga pemandangan ni. Cut him a break. It's still a little kid of inside. Dia masih kanak-kanak di jiwa dalam. Walaupun dia punya jasad, badan dia dewasa. Usopp, yeah, it's ready. Gah. Okay, ready untuk set sail. We've been waiting here all this time because I wanted to give you this. Kami nak bagi engkau ini. Bendera. Straw Hat, you can play the tough shogun with me, Momo. Kau tak boleh menjadi shogun yang keras kepala lah dengan aku, Momo. Aku tahu siapa. Even if you're a bit bigger now, I know what you like on this. Aku kenal kau siapa di dalam hati kau. You a small weak dummy. Kau masih budak kecil yang bodoh. But I think of you like a little bird. Aku memikirkan kau seperti adik sendiri. Shogun dengan future pirate king. This is a flag, bendera. When times are tough, look at it and remember you see firing adventure. Hang it somewhere in Wano. If any major badness come knocking, just point them to it. Kalau ada sesuatu buruk berlaku, tunjuk dekat bendera tu, semua akan settle. Gitu. Kuasa Emperor. So, Wano dengan Fishman Island secara sah di bawah Emperor Yonko Luffy. It let them know that screwing with our friends is the same as screwing with us. Biar mereka tahu, cari pasal dengan kamu seperti cari pasal dengan kami. Does that mean I am one of you? Nakama? Yeah, memang lah. Kenaman Yamato, Momo. If any of you ever wanna be pirates, I'll come for you right away. Kalau di antara kamu yang nak jadi lanun pirate, saya akan datangin segera. Beritahu je. Just remember, I won't have any weakling and boy. Cuma ingatlah, saya tak nak ada orang yang lemah dekat dalam kru. Take care of them, Yamato. Yeah, let's go. Keep it together, Shogun. Good luck, Momonosuke. So, sekarang ni yang jadi guardian di Wano, Momo. So, Momo lah. So, orang kanan dia, Yamato. Orang kanan dia, Kinemon. And yang dorong punya tank, Yamato. Kinemon, yes. Mark my words. Someday I will surpass Kozuki Oden. Satu hari aku akan melepasi Oden. Besar juga Momon. Kinemon besar, tapi
Yamato lagi bisa ada Kinemon. Lepas tu dia duduk pun hampir setara dengan ketinggian Yamato nih, separuh daripada badan Yamato. Aku akan di sebelah kau, menjadi orang kanan. You talking about me? Kau berbicara tentang aku? Bukan. Sudah pengakhiran Wano. Chapter yang terpanjang selepas Dressrosa. Ini adalah chapter yang paling terpanjang di dekat Arc Wano, di Arc One Piece keseluruhan. 100 lebih. Alright, let's set course for Hakumai. The main port is there. I was told there's a lift that can lower ships down. So mereka akan nampak Pluton kan nih, dan perjalanan ke bawah. Ada lift untuk ke bawah Wano, ke dasar Wano, dan ke dalam dasar tuh mereka keluar terus ke laut. I thought since we scaled waterfall to get here, we'd have to fall down it to live. Me too, thank goodness. Baguslah. Sebab kita menerjah air terjun, naik ikan koi tu. Yeah, that makes sense. You guys will use the main point. Is the safe and sound. After kau jangan nak provoke. Kalau Luffy di-provoke, dia mesti akan lawan punya. Perfect for you, wizards. Safe and sound. Oh, lo pun kena juga. Baguslah untuk kamu mengikut jalan laluan yang selamat, yang tak ada apa-apa rintangan. Baguslah untuk kamu. Cari yang untuk pirate sebenarnya guna laluan yang betul-betul hancur, yang betul-betul gila. No, Luffy, being safe is good. Don't let him get to you. Hang on, Captain. Watch with the pipe. We all think the main pot is better. Jinbei, give them the hem. Luffy, don't take this. Stop it. No, we are gonna die. Kita semakan mana. The might of the outlaws, recruited by Lord Momonosuke and Kinemon, made them akin to real life wisdom kings. Their power descend like a dreadful tsunami, obliterating all in its path. Menghapuskan semua yang ada di rintangan di haluan depan mereka. Seperti dreadful tsunami. Tsunami yang baran, yang ya, yang mempunyai perasaan amarah. Tsunami yang berperasaan amarah. Even Kaido, the Dragon King, and the yokai possessed giant Oiran fell to withstand the assault. The heavens themselves would turn as painful shrink, reverberate through the air. Raja Naga Kaido pun tidak dapat menahan asakan dari mereka. During that chaos, Prince Hiyori was accosted by Orochi the Snake that seemingly perished in flame. Oh, ini yang penceritaan penglipur lara daripada awal cerita chapter tadi. In a desperate last-ditch attempt for his spiteful vengeance, his gambit was thwarted by a single slash, and who wants the blood that spattered Orochi from his final goose head? Denjiro, yang memotong kepala terakhir Kozuki Orochi. Why none other than Kozuki Oden's second disciple, Denjiro? With this last one detached and burning, the twist Kurozumi was at long last brought to his knee, telah dikalahkan. And then a flash of lightning marked the fall of Onigashima, and with it the fall of the Dragon King Kaido. The sun had finally pierced the dark clouds that were suffocating one for 20 long years. The skies were clear. Hasil daripada peperangan, Red daripada samurai dan pirate telah melepaskan cengkaman Wano daripada tangan Kaido, dan langit menjadi terang benderang. Sounds of the ignorant masses celebrating the pipes of the Antikythera crept into the east. Then suddenly, defying all reason, the burning remains of Orochi spoke. Oh, ini Orochi punya siluet. The Kurozumi family grudge shall continue to curse this rotten land, generation after generation, untuk selama-lamanya. Dendam daripada kaum Kurozumi diwarisi dari zaman ke zaman sehingga selama-lamanya. But Princess Hiyori refused to flinch or shudder. She held her gaze, the country 20 years worth of torturous memories full her heart. Turn back, it's too dangerous, Hiyori-sama, cried the samurai Denjiro, but she brushes aside his hand. Oh, beloved princess,
will not yield a single step. Staring into Orochi devilish face, she delivered a damning epithet. Ini macam persembahan macam penglipur lara tu lah, macam opera. Tetapi ini khas untuk Wano. Penceritaan dari Red semasa peristiwa Red tu, mereka menyerang Onigashima. Fan, dia punya kipas, held aloof because Kozuki crest. Ada di kipasnya tu ada lambang simbol Kozuki proudly dancing on its edge. No longer have to bite her tongue like she did for the last 20 years. She cried out, "Father, mother, brother, and our homeland." Alice, dengar ini. Oh, this is the moment I've been waiting for. We all know their name means charcoal, so all together now. The Kurozumi, Kyori, dengan kipasnya, simbol Kozuki. We born to burn. Kami lahir untuk membakar, gesekan, sape, gitar sape. And now time slides ahead to the day after the festival. Kalau gitar sape itu untuk bangsa Bandungnya, untuk dia tradisional lah, gitar tradisional. Otoko, B-band, West Fuse and weapons can finally rest. Shocking truth is revealed at the pot where the reverse crescent moons meet. The denouement of this violent saga is a joyous reunion. The blood spilled in order to revive this clan will never be forgotten. A record of the sacrifice will always carried by the man. Ini rumusan daripada perkara yang berlaku daripada peristiwa itu. This part of Rakugo is a reference to never Shinsei Gumi blood with record. That concludes today's tale. Let's get back. Semua ada. Oh, on our nation renowned samurai. Saya mengharapkan Raizo pun jadi macam Shinobu lah, yang jadi slim tapi Raizo tetap jadi Raizo. Dia punya figure badan masih tetap besar. So kalau dia jadi thin slim macam Shinobu, dia akan menjadi ninja yang diidam-idamkan semua orang. Yamato ada di belakang, Kiku, semualah. And how the miraculously return to Momonosuke Shogun. With that, I think a well-earned break is in order. Now we hang this flag. Di mana kita nak kibarkan bendera kan? Till we meet again. Farewell. Final curtain. Inherit will never fade. And so third act habis. Tak ada act 4. So final act adalah act 3. Okay. Review sikit. So untuk peminat Yamato, rest in peace. Rest in peace. Jangan berduka. Menangis je lah. Saya bukan pembenci peminat Yamato. Saya memang peminat Yamato. Tapi apa nak buat lah. Terasin Noda. Cover page pun dah meletup. Gangster Gastino team up dengan Jerma. And pembukaan. Ni nostalgia lah. Nostalgia. Macam mana hubungan antara Straw Hats, interaksi sama Straw Hats yang berkumpul itu yang membuatkan nostalgia, memori yang dulu-dulu punya style. Declaration daripada Yamato, saya akan stay, saya akan tinggal di sini, saya tak akan ikut Luffy. Pada mulanya nampak Oda bermain dengan kata-kata yang membuatkan Momonosuke dengan Kinemone marah, tapi ya lah, kita tahu lah, sudah sama-sama ini memang emosi sikit lah, nostalgic. Dia banyak rumusan peristiwa je lah, tak ada apa-apa maklumat untuk membuka plot selepasnya. Saya nak tahu siapa yang dijuluki sebagai lelaki yang mempunyai kesan bakar tu. Bagi saya Aokiji lah, bagi saya Aokiji. Kalau nak kata Sabo, dia emperor, fire emperor, tetapi dia ada kesan bakar dekat mata. Tetapi dia tak ada kisah dengan One Piece, dengan Road Poneglyph. Ada juga lah, sebab Dragon dia memerlukan Robin kan untuk menterjemah Poneglyph yang dia jumpa. Boleh juga lah Sabo, tapi okay je lah bagi saya. So subscribe, check out.